Well, first of all, I want to state that this was an alliance decision between the ROK and the U.S. And the ones who have changed the strategic balance on Peninsula are the North Koreans. 우선 첫 번째로 말씀드리고 싶은 것이 이 결정이 한국과 미국이 한 동맹의 결정이라는 것입니다. 그리고 한반도의 전략적 균형을 깬 주체는 바로 북한이라는 것입니다. So the strategic balance was tipped by North Korea's aggressive actions to continue evolving their ballistic missile program, and we are simply ensuring the defense of the Republic of Korea and USFK forces that are helping defend it. 예, 그래서 이 균형, 이 전략적인 균형을 깬 것은 북한의 공격적이고 점증하는 탄도미사일 프로그램이고, 우리는 이에 대해 대한민국과 주한미군을 방어하기 위해 그 방어를 보장하기 위해 이러한 결심을 내렸습니다. The selection of the site of our THAAD working group, the joint working group, was made with several criteria in mind, and those criteria were developed bilaterally between the ROK and the U.S. Those criteria were used objectively against a number of sites. 이 기지 선정 같은 경우에는 사드 한미 공동 실무단이 양자 간 합의로 그리고 협의로 발전시킨 평가 기준에 따라서 기지가 선정이 되었다라고 말씀드리겠습니다. 그리고 이러한 그 기지 선정에 대한 평가는 객관적으로 저희가 그 기준을 설정했습니다. The selected site best represented those operational and safety, environmental and health concerns in the area. 저희가 선정한 그 기지는 작전 운용, 안전, 환경 그리고 건강의 우려 사항을 모두 고려하고 선정한 기지입니다. So though the operational considerations were balanced against the other concerns. I'm sorry, I didn't understand that. The operational capability and the operational effectiveness were balanced against those other concerns. What do you mean balanced against those concerns? Against the environmental, health, and safety concerns. So we found a balance between operational effectiveness and 작전 운용의 측면이 안전, 환경, 건강 이 모든 것과 한데 어우러서 고려한 사항이었습니다. Next question. 그다음 세 번째. There's a concern on the health damages with regards to EMR harms that is emitted from that radar. What is the result of the actual employment? Well, the group today was offered the opportunity to visit a site that was within the radar fan of the THAAD radar. 예, 오늘 방문단 같은 경우 실제 그 레이더가 운용되고 있는 그 현장에 기지를 방문할 수 있는 기회를 가졌습니다. And they should have noticed that construction workers and soldiers were free to walk about and work in that area. 예, 그리고 보셨다시피 그 장소 내에서 공병 작업을 하는 인원들이라든지 운용하는 인원들이 되게 자유롭게 돌아다닌 것을 보실 수 있었습니다. And while we visited the site for just a few minutes, they obviously worked there all day. 그리고 물론 우리는 단 몇 분만 그 기지를 방문했지만 그 운용자들이나 인원들은 매일과 같이 그 기지에서 작업을 합니다. Today's visit should reassure and prove that there really does not pose any health, environmental or safety concerns being beneath the beam of the radar. 예, 그래서 오늘 방문을 통해서 우리가 그 레이더가 방사되는 그 위치보다 아래에서 있기 때문에 환경이라든지 안전 그리고 건강에 있어서 안심할 수 있다는 것을 증명해 보였습니다. The health and welfare of our service members, their families, and the public is of utmost concern to the alliance. 우리 한미 동맹에 있어서 장병들, 그 가족들 그리고 그 시민들의 건강은 매우 중요한 고려 요소입니다. Thank you. 됐습니다.